here a little bit less quiet. Aquí estaba un poco menos quieto. And that's nice for me. Y eso para mí es algo muy bonito. Actually, when I first went to Europe, and I went everywhere, it was a little bit winter, and even the cities, so quiet. Nobody shouting, no cars making horn, nobody playing music on the road. And only thing I can hear is sometimes a girl with kind of a little bit of heel walking on the street. Talk. Finish. La primera vez que fui a Europa fue en invierno y no había nada de actividad, estaba todo muy callado, muy quieto. Nadie estaba en la calle tocando el claxon en el coche, ni tampoco tocando música en los caminos y en las avenidas. Y lo único que se oía de vez en cuando eran los tacones de alguna chica que iba caminando, o sea, tap, tap, tap. And then I went to Barcelona. I like it so much. Después fui a Barcelona y me gustó muchísimo. And there is a place called Rambla. There is a water which says that if you drink it, you come again. Y hay un sitio en Barcelona que se llama La Rambla, que hay como una fuente en donde dicen que si tomas esa agua vas a volver. Y yo tomé. Since then, I go to Barcelona every year. Desde entonces voy a Barcelona cada año. Now maybe 25 years. 25 years I go every year. Por más o menos 25 años he ido cada año. On my Spanish, not good. Pero mi español no es muy bueno. So, I'm told that the subject of the talk tonight is compassion, love, compassion, happiness and wisdom within us, no? Me dijeron que el tema de esta noche es el amor, compasión, sabiduría y felicidad dentro de nosotros o en nosotros mismos. About love, I'm not talking about romantic love, unconditional love. I've recently read Adam and something on Facebook. I must, maybe some of you have read it, but I want to tell you. Hablando del amor, no vamos a hablar, no estoy hablando acerca del amor romántico, sino del amor incondicional. Y yo algo leí en el Facebook, quizás ustedes lo conozcan, pero a todos les voy a contar. And this is a video, small video. And in this video, first, there's an advertisement for jobs. And then lots of people come, young people come for interview. Entonces es un video que apareció en el Facebook, que a lo mejor lo han visto, que anuncian un trabajo y entonces mucha gente viene para la entrevista para ese trabajo. And then, now the interview is going on. There's some people, 3-4 people taking the interview, and then lots of young people wanting the job. Entonces está ocurriendo la entrevista, hay unas pocas personas que están entrevistando a los solicitantes, que son muchos jóvenes que están ahí buscando el trabajo.
And the first, the interviewers say, now we would like to first give you a brief explanation of the job conditions. Entonces los entrevistadores les dicen que primero les quieren dar una breve explicación acerca de las condiciones del trabajo. And then they say, the job is for 24 hours a day. Y les dicen que el trabajo consiste en trabajar 24 horas del día. And then they kind of, they'll be surprised. Entonces se ven sorprendidos. And then they say, 7 days a week. Después dicen, y es 7 días a la semana. And absolutely no holidays. Sin absolutamente ninguna vacación. And then now they are totally shocked a little bit. But then they think the pay must be very, very high. Entonces están muy impactados, ¿no?, por lo que les dicen y piensan, bueno, pero el sueldo ha de estar buenísimo. They say, how much you get? Y preguntan, ¿cuánto pagan? And then the interviewers say, absolutely nothing. Los entrevistadores dicen, absolutamente nada. Totally free. Completamente gratis. And they say, then who will do the job? We don't want to do the job. Who will? There is nobody in the world who will do such a job. Y entonces dicen, no, para nada queremos el trabajo y no hay absolutamente nadie en el mundo que quiera ese trabajo. And then the interviewers say, what about your mothers? Y entonces el entrevistador dice, ¿y qué tal sus madres? And then they start to think, you know. And mothers do that, no? Entonces ellos se quedan reflexionando porque eso es lo que hacen las madres. Is there anybody here who paid their mother? ¿Hay alguien aquí que le haya pagado a su mamá? That's called love. Eso es amor completo. Yeah? So mothers do that. And not only mothers, sometimes fathers also do it. Las madres hacen eso y no nada más las mamás, a veces también los papás lo hacen. So that love is there in us. How many mothers are there? Everybody has a mother. If there is now 7 billion people in the world, everybody must have a mother. They didn't just drop from the sky. Entonces ese amor está en nosotros y el hecho es que todo mundo, todos nosotros tenemos una mamá. De los 7,000 millones de seres humanos que existen, todos tienen una mamá, a menos que hayan caído del espacio. And you know, of course, you know, sometimes when you have to look after somebody day after day, you know, month after month, year after year for so long, of course sometimes they get upset, sometimes freak out, you know, sometimes, you know, just frustrated. And of course, sometimes they may say something not so nice, they may not do something a little bit not so nice. But then sometimes, we children, what we do? Because one little thing, one not so kind, one something not so nice, we get from our parents. And we get so upset and angry, and, you know, we forget all the kind things, nice things, wonderful things they have done to us all through our life. And that's not right. Entonces, cuando nosotros tenemos que cuidar a alguien durante mucho tiempo, día
día tras día, mes tras mes, año tras año, pues desde luego pues, a veces existe algún problema, a veces nos molestamos, a veces nos sacamos de onda, ¿no? Pero, y eso es lo que pasa con las madres, a veces esto sucede, no se portan tan bien, o se enojan un poco o algo, es natural, pero nosotros, los hijos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando a lo largo de todo este tiempo nuestra madre hace una pequeña cosa que no nos gusta o que nos molesta, nos enojamos mucho, les reclamamos y nos olvidamos de todas las cosas buenas que han hecho por nosotros. And actually, the difference between love and compassion is just that, sometimes we love, and we love only our children, we love our loved ones, and we many times make it very limited. Only my family, my friends, I love these people. The rest, I don't think about them. I make a very small or artificial kind of a barrier. And generally, when we talk about compassion, now compassion, from the Buddhist point of view, is not suffering together. Sometimes the English word compassion, in the dictionary, it is said suffering together. Compassion, what we understand, whatever word we might use, is wishing to be free from suffering. Wishing to be free from suffering. Or, in an experiential way, feeling or a kind of a benevolent feeling towards everybody. That's compassion. Entonces, la diferencia entre el amor y la compasión es que a veces, con frecuencia nosotros cuando amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros seres queridos, amamos a la gente cercana, pero a todos los demás, pues como que no pensamos mucho en ellos y construimos como una especie de barrera entre la gente a la que amamos y a la gente a la que no consideramos. Y la compasión, en inglés o en español, puede tener una connotación un poco no muy adecuada. Desde el punto de vista budista, compasión no quiere decir sufrir juntos. Si se busca en el diccionario, a veces dice compasión, la definición es sufrir juntos. Y esto no es la idea budista de compasión. La idea budista de compasión es el deseo de liberarse del sufrimiento, el tener un sentimiento benevolente o de benevolencia hacia todos. Eso es compasión. And it's based on the understanding that when we look at ourselves, what is it that I want? What is it that is the most important thing for me? I don't want to have suffering. I don't want to have problems. I don't want to have pain. I want to be free from all those things.
I want to have good time, joyful time, happy time, successful. I feel like that. But sometimes we don't teach people to think that. That's not the way sometimes we are trained to think. When I was young, I went to a school, a special kind of school for the lamas. And then many people got interested, and lots of people came. Even we were invited to lots of embassies in India. We went to president, prime minister, vice president, everybody. And I was among the youngest. And everybody asks, the big people, high people, supposed to be very wise people, they come and ask the children, what do you want to become? And then the children have to say, I want to become doctor, I want to become engineer, I want to become this, that, That's finished. Why I want to become doctor, engineer, whoever, whatever, is not very much thought about and talk about. But behind that, when a person says, I want to become an engineer or doctor or businessman or whatever, the main reason is I feel that, if I become that, I will be happy. If I do that, there will be not much problem. When you talk about success, what do you mean by success? If I have success, then I have less problem. I'm happier, That's the idea. So therefore, behind all this, whatever people say, the main reason, the main motivation is not just about becoming those things, but I want to be happy, I want to be free from problems and sufferings. That's our main wish. Entonces esta compasión debe estar basada en el entendimiento. Cuando nosotros nos miramos nuestro interior, ¿qué es lo que más queremos, lo que más anhelamos? Pues no experimentar sufrimiento, no experimentar dolor, no experimentar frustración, etc. Y lo que sentimos es que queremos felicidad, queremos gozo, queremos bienestar, queremos éxito, queremos estar bien. Y sin embargo, a veces no enseñamos a pensar de esta manera a la gente y no estamos entrenados para pensar de esta manera. Cuando yo era chico, iba a una escuela, que era una escuela especial para monjes, y nos invitaban a embajadas y a conocer al presidente y al vicepresidente, hacia gente como muy importante, y nos preguntaban, ¿qué quieres? Con frecuencia nos preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Entonces uno decía que quería ser doctor, otro decía que quería ser ingeniero, etc. Pero bueno, cuando nosotros decimos eso, ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la razón para hacer eso? No es nada más que queremos ser ingeniero, queremos ser doctor, sino que nosotros pensamos que si soy ingeniero o si soy doctor,
de alguna manera tendré éxito, no tendré problemas, estaré bien y estaré feliz. Esa es nuestra motivación principal, el ser felices, el estar bien y el no experimentar problemas. So not only that, I want to be happy and joyful and free from suffering and pain, but then I want others, my loved ones, to be the same. Nobody, for anybody in the world, if somebody tells me that, you will be completely okay, but then everybody else will be having lots of problems, that doesn't solve my problem. Many times my loved ones, if they suffer, it's same like I am suffering. If they have problem, it's almost same like I am having problem. So therefore, it's our nature that we feel for other people, our loved ones. And I feel very much for my loved ones. My loved ones feel their loved ones like that. So if and everybody is like that. It's not only me, it's not only you. Everybody has that. So only thing is that sometimes we make a very artificial kind of a boundary. This is me, this is my family. Okay, my family. I love them, I wish them well, I have compassion. Not after that. Then, it's not only your family has also lots of connections. So it has to go a little bit further. My family and my relatives. Then my friends. Then my country, my region, my city, yes, Puebla, not Mexico. Or then, all of Mexico. Like this. So therefore, when we know that actually everybody, all of us, are very similar. We are all like, in a way, like in one boat. We all want to be free, want to have happiness, do not want to have suffering, and things like that. So therefore, and also, if I feel, this is very important, if I feel kind, if I feel compassion, if I feel, kind of a benevolent feeling, warm feeling, good heart towards everybody, it's not only that it's good for the others, but it's very good for me. Because if I feel the opposite, if I feel anger, if I feel hatred, if I feel too much greed, if I feel too much like jealousy, does it make me feel good? It doesn't make us feel good. Nobody ever says that, oh, I had such a wonderful morning, I was so angry. No? Because it's not nice to be angry. It's not nice to be upset. If being angry was our nature, we would be very happy with it.
because that's our nature. But because that's not our nature, we feel disturbed. I feel disturbed by anger, hatred, feeling bad, all those things. I want to be free from it. I don't like it. If it was our true nature, we would be very happy because that's our nature. But that's not our nature. That's why we feel disturbed, we feel unhappy. We want to get rid of it as much as quickly. Entonces, yo quiero estar bien, yo quiero ser feliz, estar bien, y queremos también que nuestros seres queridos, las personas que amamos, también estén bien, porque no hay tal cosa como que yo estoy bien y todos los demás están mal. Sabemos que si nuestros seres queridos están mal, eso también nos va a hacer sufrir a nosotros. Entonces, por naturaleza, nosotros tenemos sentimientos bondadosos hacia las personas cercanas a nosotros. Queremos que ellos estén bien. Pero ellos a su vez tienen relación con otros seres, también quieren a otras personas, quieren que estén bien. Entonces esa red como que se va extendiendo. Sin embargo, nosotros como que queremos poner un límite que es muy artificial, ¿no? Solo nuestras personas queridas y cercanas, y los demás ya no nos interesan. Pero ese límite es totalmente artificial, porque como decíamos, ellos a su vez tienen otras relaciones, y eso es algo pues que es muy extenso. Entonces tenemos que entender que todos estamos en el mismo barco y que todos queremos ser felices y que no queremos sufrir. Entonces, si yo siento bondad, tengo sentimientos de bondad, cálidos, sentimientos de compasión, de beneficiar a los demás, etc. Eso no es nada más bueno para las demás personas, sino también es bueno para mí. Porque cuando yo siento odio, siento codicia, siento envidia, celos, etc., eso no es algo que me haga sentir bien. Por ejemplo, nosotros no decimos, tuve una mañana maravillosa, estuve enojadísimo. Eso no ocurre, porque no es algo bonito, no es algo que se sienta bien, de hecho lo sentimos mal, y es algo de lo que nos queremos deshacer, porque eso no es nuestra naturaleza. Cuando experimentamos ese tipo de emociones, nos sentimos perturbados, nos sentimos molestos, es algo de lo que nos queremos deshacer. Si eso fuera nuestra naturaleza, eso nos haría sentir felices, pero no es así. Therefore, it is kind of that kindness, love, compassion, the more we develop that, the more we feel that, the more it's good for myself and more it's good for others. Because if I am feeling compassionate, if I'm feeling kind, if I'm feeling, loving, at least I will smile to them. So if I smile, everybody is happy. If I frown, nobody is happy. But I do more than smile. I say something nice, kind. So if I do say something nice and kind words or do some kind actions, I feel much happier afterwards. Because I think, I did something nice today. And those people who kind of receive that are also happier. Because today I met a nice person, a kind person, and happy. So therefore,
being kind, being compassionate, being benevolent feeling towards everybody and yourself is something desirable, something wonderful, something that can bring joy and happiness to our own heart and others' hearts as well. And it is not something very difficult or impossible thing. Because sometimes we feel that there are people, there are lots of people, I'm not good enough. I am sad. I am unhappy. I am like this, I am like that. It's not that they are like that. Sometimes it's the wrong identification. Once somebody told me, I think it was a psychologist, that if there is a child and that child spills the milk, and then you tell the child, oh, you are a bad child, you spill the milk. And the child thinks, oh, I'm a bad child, I spill milk, I'm a milk spiller bad child. And then you make that identification. I'm the bad child who spills the milk. And you can never change it. You can never change it because you already totally identified yourself with that. I'm the bad child who spilled the milk. Even if you did it once. But there's another way. If somebody said, oh, you did the wrong thing to spill the milk. You should not have done that. Then the child thinks, oh, I did the wrong thing. I should not have spilled the milk. But I'm not the bad child who spilled the milk. I could be a good child who does not spill the milk anymore. No? This is very important because this is where, the basis of purification, what we call purification and transformation, is there. We could have done something not so good. We could have felt something not so good. We could have, negative emotions and all kinds of things. But that's not that I am that and finished. It can change. I can change. I can change my way of seeing. I can change my way of feeling. I can change my way of doing things. I can change my way of reacting. And that's the basis of our transformation. Maybe I'm not so good, but I can learn. We can learn. We have the capacity to learn. That's wisdom. Something that we don't know, we can come to know. And we have a natural wisdom. We know a little bit what is right from wrong. Sometimes I was told, and I debated with them a lot. Some people said that, oh, we have to have fear. Fear is good. If we don't have fear in us,
then we cannot defend, we cannot protect ourselves from dangers. If we cross a big road, if we don't have fear, we'll be run over by the cars. We should have fear. I completely disagree. What I think, what I say, it's not the fear which protects us from danger. It's our wisdom which protects us from danger. When I was a little child, I went to Delhi. And they taught me how to cross the road. Big road, There's no red lights there. No zebra crossing. No nothing. And there are cars and trucks and buses and rickshaws and bullock carts and elephants and camels. Everything. Now how do you cross it? I was told that first you have to stand near the road, look up, down, look up again. Then if there is not much traffic, you walk, but very slowly. No panic. Most important thing, no panic. Panic means fear, no? No panic. Walk like this. Then there will be cars coming. So if there are cars coming, they will not stop because you are there. Then you have to stand up in the middle of the road. Make yourself as flat as possible. So that the car goes like this, And then there's a little clearing, again you walk. Never run. Never run. Never panic. And then you will be okay. If you panic, you run here, you run there, you're finished. That's the way it is. So fear is not the reason that we can protect ourselves. Wisdom is the reason why we can protect ourselves. I know that I don't want to be run over by the car. So I look careful. I say, I don't panic. I should not panic. If I panic, I'm finished. You haven't seen this. Sometimes chicken are, they run and then on the road. So that's the seed of our wisdom. We have wisdom. We can, of course, we can learn. We can learn, and then we can learn more and more. There is almost no end to the, how much we can learn. So wisdom is not just, knowledge, of course. Not just information. But wisdom is that we know, we learn how to deal with any situation. That's wisdom. That's wisdom. And that wisdom, there is some within us, naturally. And because of that, we can develop it, we can increase that. And through that wisdom, we can learn to be more happier, more joyful. Entonces, mientras nosotros más desarrollamos la bondad, el amor y la compasión, eso es mejor para nosotros, es mejor para los demás y nos hace, por lo menos, cuando tenemos sentimientos bondadosos, benevolentes, nos hace sonreír. Si nosotros sonreímos, los demás se sienten bien, se sienten contentos y
cuando nosotros sonreímos porque nos sentimos bien, hacemos acciones positivas que hacen sentir bien a los demás y que los benefician. Entonces, cuando hacemos algo bueno por los demás, ellos piensan, esa es una buena persona, es una persona amable. Y entonces, esto nos ayuda a tener este tipo de sentimientos, nos hace sentir mejor, nos hace sentir feliz, y eso es bueno, es deseable tener este tipo de sentimientos. Entonces, nos da felicidad a nosotros, nos da felicidad a los demás. Y a veces ocurre que sentimos que no somos suficientemente buenos y que no estamos suficientemente bien como estamos. Y esto proviene de una identificación equivocada de lo que somos. Alguna vez un psicólogo me dijo que si a un niño que, por ejemplo, tira la leche, le decimos, eres un niño malo porque tiraste la leche, esa identificación se quedará en el niño y él se va a sentir como un niño malo para siempre, y será muy difícil que se quite esa identificación, y estará pensando, soy malo porque tiré la leche, soy malo porque tiré la leche. Y en cambio, si le decimos, oye, cometiste un error al tirar la leche, ten más cuidado para que no lo hagas, entonces el niño pensará, no soy malo porque puedo dejar de tirar la leche, ¿no? Entonces hay una identificación diferente. Y esa es la base de la purificación y de la transformación de nuestra mente. El saber que tenemos dentro de nosotros esa naturaleza, que a lo mejor podemos tener sentimientos o emociones que no son muy positivas, que no son muy buenas, pero que yo no soy eso, que puedo cambiar. Esa es la base de la transformación. Y algo muy importante es que nosotros podemos aprender, que tenemos la capacidad de aprender, y esa es la sabiduría. Podemos aprender lo que no sabemos. Esa es la sabiduría natural, que de alguna manera tenemos una cierta noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Alguna vez a mí me enseñaron que temer era algo bueno, que si no teníamos temor no podíamos defendernos y que nos podía pasar algo malo, como que, por ejemplo, si no teníamos temor de los coches, íbamos a cruzar la calle y nos iban a atropellar. Sin embargo, eso yo nunca lo creí. A mí, cuando era niño, en Nueva Delhi me enseñaron a cruzar las calles. Y en los caminos, pues ahí no hay ni semáforos, ni paso cebra, ni nadie controlando el tráfico, y pasan coches, rickshaws, elefantes, camellos y de todo. Entonces lo que me enseñaron era que había que ponerse al principio del camino, a la orilla del camino, muy derechitos, y esperar a que no pasara tanto tráfico, y entonces despacio empezar a cruzar y jamás apanicarse, porque los coches venían y no se paraban nunca. Y si tú te apanicabas, entonces corrías y te podían atropellar. Y en cambio, si te mantenías tranquilo, estabas muy derechito, dejabas que pasaran y después ibas caminando. Entonces, creo yo que es muy importante entender que no es el temor, no es a partir del temor de cómo aprendemos, sino a partir de la sabiduría. No, en este caso, si me apanico, muero. Pero nosotros tenemos sabiduría y podemos por eso aprender más y más. Y de hecho casi no hay límite a lo que nosotros podemos aprender. Entonces, sabiduría no es nada más información o acumular conocimiento, sino esa capacidad de aprender, porque esa sabiduría es algo natural a nosotros, es algo que podemos incrementar casi de manera ilimitada. Now, how can we use our wisdom to make ourselves happier, more joyful? Because, how I feel, if I feel happy, if I feel unhappy, if I feel, terrible, is it only because something is happening? It's not like that. It's because the way I focus my mind. And most of the time, we are very much kind of habituated
to focus our mind only on our problems. If I have a problem, I just, my focus is my problem. It could be simple problem. My watch doesn't work. My watch doesn't work. My watch doesn't work. What to do? My watch doesn't work. Unless my watch works, I can't be happy. And then I go around, can you do something about my watch? Can you do something? Can you help me? And then I can fix my watch. Sometimes. If it is too bad damage, maybe it doesn't work. And then, okay, now, my watch, now it can work very good. Now I'm happy all the time. No, something else happens. My computer doesn't work. Even worse, oh no, my computer doesn't work. How I can be happy when my computer doesn't work? Yeah? And sometimes, at the same time, my iPhone doesn't work either. And I'm totally... Now should I be like that? Because when my watch is not working, when my computer is not working, even my telephone not working, I'm in good health. Yeah? I have things to eat, I have a place to stay, I have many friends. Why I should be so unhappy? And eventually those things will be fixed also. Maybe not today, but tomorrow, day after tomorrow. If, when my watch is not working, if I could at that time say that, okay, my watch is not working, but, at least I'm in good health and I have lots of friends and everything is okay. If my mind can focus on that, immediately I will be happy. No? So this is how we are. We are very much used to, it's our habit to focus on ours and make it. Because if I focus my mind on the problem, then I see only that. I see only that. And I'm totally unhappy. But if I can see, if I can allow my mind to focus on other things, a little bit more broad, a little bit more, good things also is around me. I don't need to feel that bad. And sometimes even, saying things in a different way. Once, sometimes people come to me when I'm traveling. Oh, I'm so bad, that is all so bad, I lost my job, I lost my boyfriend, now I come to kill myself. And what I tell them? I say, okay, if you want to kill yourself, nobody can do that. You can do yourself. That's your decision. But before that, there is no hurry. Before that, maybe you should go and visit India. Don't tell me you don't have money, because after you're dead, you don't need any money anymore. Sometimes they go. They go to India, they spend
few weeks there, and come home. Full of smile. And I let them, how was your visit to India? Oh, I nearly died, they say. I have this, belly belly, even now. You know what belly belly is? Maybe you don't know. India is so polluted and lots of, germs and things like that. If you eat something on outside, you get stomach problem. Lots of stomach problem. That's called belly belly. And she suffered. She has had lots of, sick problem, but came home and happy. Because could see something different, could recognize that it was, even if she had no boyfriend and no job, it was much better than that. And how other people were suffering much more than that. So your kind of way of seeing things didn't change. So you are happy. And you say, I'm so happy now, I have no problem, but I nearly died. It's like that. The way you see things, the way you look, the way we focus our mind. By changing that, we can change how we feel, how we are. So, my unhappiness, my sadness, my feeling bad is not me. It's wrong way of seeing. It's wrong way of reacting. It's a wrong way of identification sometimes. And if we change, we can change. Sometimes not easily, because we are so used to, we are so used to focus on problems and negative things. It's our habit. We become very strongly habituated. But that's why we need to change it. We need to work on it. We need to train ourselves. We can feel much better. We can feel much peaceful, much joyful. If we just learn how to focus our mind in a different way, in a positive way. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar la sabiduría para ser más felices? Normalmente, como lo vemos es que pensamos que si nos sentimos bien o nos sentimos mal es porque algo nos está pasando, algo allá afuera está pasando. Por ejemplo, mi reloj no funciona y entonces pensamos, a menos que mi reloj funcione, yo no me puedo sentir bien, ¿no? Y finalmente logramos que alguien arregle el reloj y nos sentimos bien, pero se nos descompone la computadora y después de la computadora a lo mejor es el iPhone, ¿no? Y sin embargo, realmente esto debe de ser así, dependemos de que las cosas funcionen para sentirnos bien. Aunque no funcione el reloj, aunque no funcione la computadora y aunque no funcione el iPhone, tenemos salud, tenemos un lugar donde vivir, tenemos comida, tenemos amigos, tenemos gente que nos quiere. Entonces, las cosas, los objetos se pueden arreglar o a lo mejor no se arreglan, pero si cuando mi reloj no funciona, la computadora o el teléfono, puedo yo enfocarme en lo otro, en la salud, en que tengo un lugar donde vivir, en mis amigos, etc., pues me voy a sentir bien, me voy a sentir feliz. El problema es que nosotros estamos muy acostumbrados a enfocarnos en los problemas. Y cuando estamos muy acostumbrados a enfocarnos en los problemas, es lo único que vemos. Entonces, si permitimos nosotros que nuestra mente se enfoque en otras cosas, que tenga una visión más amplia, que se enfoque en las cosas buenas,
Entonces, no necesariamente me tengo que sentir mal cuando algo pasa. A veces, nosotros, cuando nos pasan cosas que podríamos decir que son negativas, podemos enfocarnos en ellas desde otra perspectiva, no necesariamente las tenemos que ver como algo negativo, ¿no? Pensamos, por ejemplo, me siento mal porque perdí mi trabajo, porque perdí a mi novio o a mi novia, etc., entonces me quiero suicidar. Y bueno, pues si te quieres suicidar, pues ni modo, no podemos hacer gran cosa al respecto. Pero antes de suicidarte, a lo mejor podrías hacer otra cosa. Ve a India, estate ahí 2 semanas o 3 y a ver qué ocurre. Y a veces la gente hace eso, toma el dinero, ¿no? Dicen que no tienen dinero, pero finalmente lo pueden juntar, se van a India y cuando regresan, sus amigos le preguntan, ¿cómo estás? Dicen, pues la verdad estoy muy bien, ¿no? Se sienten felices, están contentos. ¿Pero cómo te fue? Pues me dio lo que se conoce como Delhi belly, o sea, estómago de Delhi, ¿no? Y es que lo que pasa es que hay tanta contaminación y tanta suciedad que todo el mundo se enferma del estómago y se enferma bastante mal, ¿no? Entonces, a pesar de que eso les pasó, regresan y tienen una gran sonrisa en la cara. Y esto es porque, pues, comparan sus problemas con los de la gente de allá y se dan cuenta que están mucho mejor, a pesar de que no tengan trabajo y a pesar de que a lo mejor el novio los haya dejado. Entonces, nosotros podemos cambiar la forma en que vemos las cosas, la forma en que enfocamos a nuestra mente. Y si cambiamos eso, podemos cambiar cómo nos sentimos. Entonces, mi tristeza, mi malestar, etcétera, es una forma equivocada de ver las cosas. Es una forma equivocada de identificar las situaciones y de identificarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, esto a veces es difícil de cambiar porque estamos muy acostumbrados a ver las cosas de una sola manera. Entonces, necesitamos entrenarnos y necesitamos cambiar esa forma de enfocarnos en los problemas, y si lo logramos, nos vamos a sentir mejor, nos vamos a sentir más felices y más gozosos. And this is something that we can train, and something it is possible. Even, when the scientists, many scientists were doing research on these things recently, and they found out, they told me that they found out that when somebody makes a decision that I would not, react with this kind of negative feeling or negative emotion like anger and hatred. If they make a decision, then, sometimes people feel that there is a cause of anger, and then I have to feel anger and express that. And if I don't do that, then, it would be like pressure cooker, and then, it will burst. But they have found out that that's not true. When I changed my way of reaction and said that I'm not going to react in this negative way, they found that the brain gets rewired and becomes more peaceful, less angry, and more compassionate. The brain changes. The wiring of the brain changes, they say. They could see. They've also said that, when we meditate, for instance, meditation is a training to help, to train us, not to focus only on negative things, but just not only focus on positive things also, but just let be. Just be peaceful. Just be in the moment. Because most of the time, we are either focused on the past, with all the history of problems and difficulties in the past, or we are focused in the future with all the worries, what might happen, what might not happen in the future. And then we are disturbed, our mind is disturbed. And also, we never get the time to rest our mind.
we don't rest. Our mind doesn't rest. Always thinking about something past, thinking about something future, running. So when we learn to rest, when we learn to let be, we will learn to kind of be totally natural, to kind of, what can you say, we give a chance to bring out our natural qualities. It brings lots of peace to us. Sometimes more clarity, peace. And then sometimes kind of natural joy. We think that to be happy, there should be a cause. Something should happen. I should win a lottery or something like that. Winning a lottery doesn't make you long happy. It's found out. People made research on people who won big lotteries, like many millions. And they found out that after 6 months of winning the lottery, the people who won the lottery felt exactly the same way before they won the lottery. Nothing better. So it's not that. It's the way we make ourselves, we learn ourselves, we train ourselves. And for that, we need to do it. We need to train ourselves. We need to change our habits. We need to see clearly what focus our mind in the right way. Let our mind be more natural. It is found that some meditators, some adept meditators, they did on Ringu Tulku. Ringu Tulku is the teacher who has a group here. They found out that he was 800 times happier than a normal person. First they didn't believe this. What is this? Something must be wrong with the machine. And then they did in many different places, many times, and kept the secret for many years. And they found out it was like that. And they also found out that, to meditate, to concentrate, to focus on compassion also makes one much happier. They said that when somebody focuses on the feeling of compassion, then there seems to be something in the middle of the brain called, I think they call it amygdala or something like that, which is kind of makes us unhappy. When it's active, it makes us unhappy. That becomes less active, that becomes calmer, basically. So you feel better, you feel happy, you feel more joyful. To feel joyful, you don't need to be something happening. It's our, how we train ourselves. Sometimes it's not easy because we are so much habituated to experience the way we experience, to react the way we react. But there is a possibility to it. This is the main understanding. So, I actually wanted to give lots of time, questions, discussion. Because if I just talk,
I don't know what I'm saying. Maybe I'm saying something that is totally irrelevant to you. Does not make any sense. So it's very important, very good to discuss. So actually I talked more than I should have, but anyway, I stop here and now you talk. We can discuss. You can ask questions from the things I've said or from the things I've not said. Entonces, nosotros podemos entrenarnos. Hay estudios científicos que han mostrado que a veces cuando una persona se enoja, cuando toma la decisión de reaccionar ante alguna situación con ira y con enojo, ¿no? A veces pensamos, o esa persona puede pensar, que existe una causa para reaccionar de esa manera y que si no reacciona así, puede ser como una olla de presión que se guarda las emociones y que acaba explotando. Sin embargo, esos experimentos científicos lo que han mostrado es que cuando una persona experimenta algo que en cierta situación podría hacerlo enojar, decide reaccionar de otra manera, por ejemplo, decide reaccionar con compasión, lo que acaba ocurriendo es que el cerebro se reestructura, lo que es como el cableado cerebral, ¿no? Las redes neuronales se reestructuran y cambian, y eso es producto de la manera o del cambio de reaccionar. Entonces, lo que sucede muchas veces con nuestra mente es que estamos demasiado acostumbrados a reaccionar de esas formas, y la meditación es una forma para que nosotros entrenemos a nuestra mente. Con frecuencia nosotros nos enfocamos en el pasado, en todos los problemas que existieron, en todas las dificultades, o nos enfocamos en el futuro y tenemos preocupación por lo que puede pasar en el futuro. Y nunca nos damos el tiempo de dejar que nuestra mente descanse, que nuestra mente tome un respiro y repose. Siempre nuestra mente está corriendo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a descansar, le damos oportunidad a que nuestra mente repose y descanse, le damos la oportunidad de que manifieste nuestras cualidades naturales, y vamos a tener más claridad, más paz, e incluso vamos a tener un gozo natural, se expresará un gozo natural. Nosotros con frecuencia pensamos que debe de existir una causa externa para que podamos sentir felicidad, como por ejemplo de que tenemos que ganarnos la lotería. Sin embargo, hay estudios científicos que demuestran que la gente que se gana la lotería, premios muy muy grandes, a los 6 meses se sienten igual que como se sentían antes de ganarse la lotería. Entonces, realmente no es una situación externa la que nos puede dar felicidad, sino es la forma en que nosotros entrenamos y enfocamos a nuestra mente. Entonces necesitamos transformar nuestros hábitos, necesitamos enfocar nuestra mente en nuestra propia naturaleza. Ringu Rinpoche, que es el maestro del grupo Terga, que organiza esta conferencia, a él le han hecho estudios científicos con escáneres y demás, y los científicos encontraron que Ringu Rinpoche, al estar haciendo esta meditación en la naturaleza de la mente, era 800 veces más feliz que una persona ordinaria. Cuando encontraron esto, pensaron que los aparatos estaban equivocados e incluso guardaron estos resultados por mucho tiempo porque pensaban que estaban erróneos. Pero después empezaron a entender que realmente había algo ahí. Se dieron cuenta también que al meditar en la compasión, haciendo este tipo de estudios, un área del cerebro que ellos identificaron con una zona que nos hacía sentir mal cuando estaba activa, que era la amígdala, se dieron cuenta que cuando alguien meditaba en la compasión, esta amígdala se apaciguaba y dejaba de estar activa, y eso producía un sentimiento de bienestar o de felicidad. Entonces, no necesitamos que algo afuera pase para que nos podamos sentir felices. Y esto quizás no es fácil, pero debemos de saber que es una posibilidad y
que esto está a nuestro alcance, es algo que nosotros podemos lograr. Entonces, bueno, aquí quiero dejar la plática, me gustaría abrirla para sus preguntas, para ver si esto, lo que he estado diciendo, tiene sentido o no tiene sentido, y tener algo de retroalimentación. Me gustaría que tengamos un diálogo. Entonces, aquí dejo lo que quería decir.